All right. It is indeed a very, very good morning to you. Thank you so much for joining us for this edition of The Tackle. It is the 28th of November 2022. Sharehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2022. Natumai kwamba uko salama, you enjoyed your weekend and you're ready to start off your week. It's another Monday, the Common Sense edition of the 28th of November 2022. When you join, please like. When you like, we get to know that you're watching us, and that I like, please share. When you share, you give someone else an opportunity to watch the broadcast of Poverty Online. This morning we're speaking to online taxi operators or online cab operators. Talk about Uber, talk about Taxify, talk about I don't know if Maramoja is still there. So there sometimes back, or the online apps, and the drivers have been having arms and complaining about the situation, the working situation, the working environment, and the earnings that they get. We'll be having a conversation with them this morning. Alafu tuanze kusikizana tuone shida iko wapi. And I don't know what you guys think about online cabs or online driving or online taxi drivers. I remember when Uber came in, they were also up in arms and they said, no, we are not going to allow online cabs to operate. We'll continue to stick to the traditional ways of operating. Anyway, we'll get right into that discussion. Lakini kama kawaida lazima tuende mbele za Mungu tuombe. Tukirudi basi tunakuja kuona nani ameweza kuamka asubuhi mapema hii. Tuko na NYANDUSI, who is the chairman of online taxi operators. It is of NYAGA, chairman Organization of Online Drivers Kenya, JULIUS Adongo, chairman Magadi Road Zone. Online drivers, I want to believe as well. Haya, tuombe. Alafu tukirudi, you can see who is up this morning. Mighty Father, we come before you this morning. We worship you, glorify your name. We thank you for this new opportunity to be. We thank you for this morning. We even thank you for this conversation. We thank you for the new week. We thank you for the tacklers who are joining us this morning. May you meet them by their point of individual needs. As we have the discussion, may it edify the fabric of this country. For we pray, trusting and believing. Amen. Haya. Nimeamkiwa na message hapa. There's a message I just received here on the nitaanza nayo alafu ninyi wote mtaniambia what you think. Okay? So, okay, ameniambia, but tell those Uber people, hygiene is very important. As end users we suffer because car ni chafu, why chafu from bread to socks, windows closed. Sometimes the right turns to be a punishment. Wondering utafika ushuke lini. So far as they advocate for better deal and wages, it should match services delivered. I think we start right from there. NYANDUSI, good morning. Mambo vipi? Asikia mwogi ya moshi magari. Huyo pia ametuonea kidogo. Lakini sasa yeye mwenyewe kama anakulipa 100 ama 90 bob, utaosha gari na pesa gani? Lakini sasa unajua pia hiyo ni corporate responsibility. Maybe kwa gari za Bolt. Hiyo ni guarantee lazima ikuwe chafu. Chua walipi. Lakini kama unaenda kwa hizo apps zinachielewa kama Litro Cab, yego like local apps wenye wazijui ni safi. Then cooperating sana. So ukitoka ukiswitch kwa hiyo app nyingine unaenda unaosha gari. Gari unaosha vizuri sana. Lakini sasa nikuulize, I think hapo umetudanganya kidogo. Because naonanga watu wa Uber mko na apps mingi. Ndio? Unawashanga hii, unazima hii, unawasha hii. So ukifika kwa Bolt unachafua gari, ukifika kwa Uber unaosha. Bolt unajua wamedanganya passengers wako wengi. So hao wengi wakiingia kwa hiyo gari na 99 bob, lazima gari ikuwe chafu. So kama unataka classy standard class, nenda kwa hizo apps zingine. Hizo local. Julius Adongo, I don't know what you think about that. I think sio kudanganya. Tuseme tu ukweli. Ukweli vile iko. Hata mimi nimeona mara because mingi. number 1 Unajua mwingine mimi niliingia nikaona ameweka miguu juu ya inaitwa dashboard. Yes. Ameinua miguu. Halala. Jamaa ana pressure kama hata kwenda nyumbani hajalala. Well, understand kazi labda ni mingi jamaa hajalala, ma stress ni mingi. But also unajua kila mtu ana maisha. Hata hii ofisi yangu hapa iko na tabu yake. Lakini at least unaweka inakaa mzuri kidogo ndio customer akiingia hata anaweza sema aje nikupe tip. Ni kweli. Sasa I think vile umesema. Hii ni customer feedback. Hiyo pressure. Ambao drivers wetu wako nayo kwa sababu ya low rates ya hizi app companies driver hata sagea na time hiyo ya kwenda kuosha hiyo gari. Hata yeye mwenyewe si ati ni kupenda kwake. Ni vile hali iko. Juu hata mimi siwezi furahia niingie gari chafu ama gari yangu ikuwe chafu. Lakini ukipiga hesabu upate uko na 200 bob. Ndio hiyo umebakisha kwa mfuko yako. Na kuosha gari ni karibu 200 ama 250. Utaenda kutafuta chakula ama kuosha gari.
So unakubaliana na Nyandusi ya kwamba shida ni hela ambazo ni kidogo ndio maana amuoshi magari. Tunaona umengani. Mimi nikiingia hivi uone umeka. Mimi I've met guys who are very organized. Yes. Mengia kwa kabla wako naambia mtu wenyewe, hii kazi yako unapenda. Hata kama imefika wanaambia shika hii tip. Because it's about how I feel as a customer. You know, it's not about how you feel. Because you're giving me a service. Ndio? So inategemea vile nasikia vile unanitreat, because mimi BVN una apps companies hiyo inahusu kama customer. Hiyo ni yetu. Ama unaonaje ndugu? Nimedanganya hapo. Hiyo unasema. Mimi naweza sema kila mtu aangalie kazi yake ikuwe safi. Na tunaweza imisha drivers wote wakuwe wasafi hata kama rates ziko chini. Ingawaje sasa unakuta driver ana overwork, anafanya 19 hours per day. So katika hiyo hataweza kwenda nyumbani, so analala tu hapo kwa gari, anaamka tena anaendelea job ili apate pesa. Hapo ndio sometimes hiyo kazi inampiga chenga. Although sisi kama viongozi hatuwezi advocate for that. Tunaambia drivers wakuwe wasafi. So the more wako wasafi tunajua tena anaweza pata tips kwa sababu ya hiyo. Tena kuna client wengine ambao wako rovi tu. Hata ukiwa umeosha umekaa namna gani, akona hiyo mentality ati umba inakuanga chafu. Akishaingia tu kwa gari hivyo anaanza kusema na hii gari yako iko na vumbi, anaanza kuguza na hakuna vumbi iko hapo atapata. Mwingine alikuwa ananiambia hivyo usiku na nilikuwa nimeosha kitu saa 8. Anaingia saa 1 ya jioni, na inanuka vumbi, hebu anaguza na hakuna kitu anaweza kupata vumbi. So unakuta ni mentality tu ako nayo ile pride hiyo. So kuna ambao wako rovi. Wanataka wawekewe red carpet wakiingia ndani. Wanataka wawekewe carpet. Wanataka wawekewe carpet ama gari vanane. Na unajua sisi tunaingia mpaka huko mashinani mahali kuna vumbi, na gari yetu haiwezi vanana na gari personal yenye unatoka kwa nyumba unaenda kwa ofisi. Mimi naingia kwanza, unakuta mteja anakuambia kuja tu, na saa hiyo maji imejaa inafika mpaka miguu juu ya miguu kwenye unaingia ndani ili umchukue. The other client mwenye utamchukua ako Lavington, mahali safi. Anashindwa huyu mtu ametoka wapi. Sasa anashindwa hii naye ni mtu aina gani, ametoka wapi. Hawezi elewa na gari ulikuwa umeosha. So challenges kama hizo lazima sometimes clients nao wawe wanaelewa. Yes. Wengine pia unapata umeosha gari yako vizuri, uko msafi, lakini umebeba client pale nyuma. Kumbe client pale amegeuza gari yako hoteli. Yeye anakula, anamogoka. Sasa unajua wewe pale uko mbele, kumbe hapa nyuma imechafuka. So wakati unaenda kubeba the next customer, unajua wengine wanaanza kukuuliza, lakini mwingine amenyamaza na amekurate gari yako ni chafu. Lakini wewe kama driver ujui, hauna habari yoyote. So kuna customers kama hao wakiingia kwa gari yako wapate iko safi. Ama for example unaenda kuchukua mtu Eastleigh Jam Street, my friend, unapata mtu anakuja na viatu na matope ile ya Eastleigh pale, anaingia kwa gari yako. And unasemanga customer is always right. Thank you. Sasa umesikia customer feedback yako, umesema haya basi ni kwa mambo ya uchafu. So nikiingia kwa gari yako sasa asubuhi umeenda kazini, umetoka job nini? No. Mtu ametoka job sasa? No. Ametoka kazini. Umetoka kwa nyumba. So nikiingia kwa gari usiku sako. Ulikuwa usiku? Usiku sako. Usiku sako. So nikiingia kwa gari yako sasa imechapa kazi usiku, haiko kwa hali mzuri, ndio? Unanyaumu kuenda, mlikuwa mmelala usiku. Gari inakaa namna gani sasa? Iko safi sana. Iko safi kabisa. Kama sisi. Nitakuja na maji inspection. Inspection. Alright, so things tuanza na introduce tena kwa introduction. Tuanza na Nyandusi, si mara yako ya kwanza tumezungumza, wakati mwingine we've been having a conversation about the issues of online taxi drivers. Tulizungumza nayo wakati mwingine ulikuwa unalia, sasa imeisha mwaka, inaelekea mwaka wa pili. Kwanza wewe ni nani na how long have you been doing this? Mr. Pitok, mimi ni Martin Maranga Nyandusi. Hii kazi nilianza 6 years ago. Hata Uber ikiingia ilinipata hapa. Wakiingia, unajua waliingia kama mchezo. Na hatukuwahi fikiria kama watachange. Unajua tulikuwa tunapewa mpaka simu. Mpaka hata gari kwa tunapewa loans. Hatukuwahi jua kumbe wanatukaribisha ile kurushia kuku mahindi. Ndio tuingie, watushike, wachinje. Sasa hivi wametuchinja. Wametumaliza. Juu walikuwa tunapepa na rates mzuri sana. Hata client akishuka kutoka kwa gari wa Bolt na Uber wakishuka,
unasikia hata utoke nje umbebe uweke carpet ashuke. Juu anakulipa vizuri. Lakini siku hizi hata unasikianga hata ashuke kwa highway. Juu hakuna malipo upate client mwingine correct hizo pesa kidogo kidogo. Lakini it has been a challenge. Wakati walikuja tulikuwa tunaishi maisha mazuri sana. Lakini saa hii hata ukiangalia we used to live in kwa 2 bedroom houses, 1 bedroom. Saa hii drivers wengi ukiuliza mahali wanaishi hata utashangaa. Ni single rooms ama bed sitter. Sababu waliteremsha rating zao vibaya sana. Na si ati passengers ama clients hawana, riders hawana pesa ya kutulipa. Hata wanatuambia sisi tuko willing kuwalipa, lakini ni mita yenu venye inasema tunafuatilia hivyo. Lakini mimi kama Martin ni chairman of a certain group of drivers. Mimi niko based Utawala. So tumekuwa tukingangana sana kusaidiana mpaka ikafika mahali mimi nikatengeneza an organization ya kusaidiana na drivers wale ambao wako in depression, maybe ukikosa gari juu hii ratings venye wameteremsha hizi bei zao, watu wengi uchukua magari, wana withdraw gari zao. So mimi nawajibika wale wako na familia, tunajanga na wao, tunajanga kama ni 50-50 juu ni group ya WhatsApp. Ni watu kama 300 niko na group 5 by the way. Ukiwa na challenge ya gari, familia imelala njaa, haitalala njaa nikiwa. Tunajanga 20 pop, 30 pop kusukumana mpaka ile siku Mungu atakubali tupate na solution kwa nchi yetu. At least our hizi apps, foreign apps ziweze kutusikiza juu wako ngambo. Most wengine hata hawana ofisi hapa Kenya. Like Bolt tukusema ukweli hawana ofisi. Hakuna unaweza enda tuende kulia pale uambie tusaidie tuko hivyo. No, ni sisi wenyewe kutusaidia. Familia ambazo bado wamenyang'anywa gari, ni jukumu langu kuhakikisha kwamba watu wanakula na kuchangiana pesa sisi wenyewe. So mpaka imefika mahali tunaona ni kama hizi apps ni kama kuna politics inside, hatuelewi nini kinaendelea. Juu imagine mnaenda kotini mnasema regulations zipitishwe, hizi apps zifuate venye inafaa kukua. Lakini from nowhere wanakuja wanadanganyana na inakubalika hivyo na wanaingia market. Unaona? So hatuelewi. Mpaka at this moment mimi nimeamua mpaka kuingia politics Mr. Pitok. Mimi sasa nafaa MCA Utawala ward. Niingie pale kwa county assembly. Niangalie ni nini hiyo system gani hiyo inatumika mpaka foreign apps zinaingia Kenya na zinadanganya NTSA. Zinadanganya the whole of the government. Ati wamereduce commission zao. Hatuelewi ni nini na wanadanganyana kwa market vizuri, wanafanya kazi. So hatuelewi nini kinaendelea. So at least tumekuja kama online leaders hapa tuweze kuambia passengers wa online cabs passengers tuwaambie ukweli, we are not happy. Hamuna furaha? Hatuna furaha, tunaumia. So ukiona mtu amepewa discount nyingine fani asifurahie kuja kwa gari na akuulize tu uko sawa. Juu watu unaweza pata hata gari zetu hata zinanga mafuta. Zinatuzimikia kwa barabara. Juu sasa utaweka gari 90 shillings na bei ya mafuta per liter ni ngapi? 175. Itatoka wapi sasa hiyo pesa nyingine na customer amekulipa ite bob. So kuna hatuko sawa. Amoko sawa. Jike Kanishas, good morning. Good morning to you. Joseph Lakoipia, good morning from Ruila, Narok County. Asante sana. Jeffrey Limo watching you live from Thika. Asante. Wabitoku mzee watching the taco from Red Village. Mwibena, asanteni sana watu nyumbani. Evans Muringa, so good morning. The problem is big foreign corporates are taking the high percentage from the drivers' taxes in Kenya and local apps. Okay. Karaja Dominic, good morning. I hope you're doing well. Baria Asubui. I don't know what you guys think is the problem with mambo ya cab drivers. What has been your experience with cab drivers? What do you think is the problem that's ailing the taxi industry in Kenya? And is it justified that the cab drivers, online cab drivers, are complaining about their welfare and their earnings? All right. Just to give Kenyans some perspective on how these things work. Julius Adongo. Hizi apps huwa zinafanya kazi aje? Ndugu yetu hapa Maranga ametuambia they don't even have offices and all that. So I'm just asking myself, okay, as long umekota pesa, ile pesa unabakisha unapeleka aje? Ni ofisi gani unawatumia na M-Pesa? What happens? How do these apps operate? Okay. How do the platform inakaa vipi? How is it defined? Asante sana. I'm Julius, commonly known as Happiness. Also the chairman of Magadi Road Zone and also Magadi Road Sacco.
So I think online cabs pia. Yeah, online cabs. And first and foremost, I want to our candidates who are sitting for the exam this week. Yes. I wish them well. Wasipanic. Tuko kwa uwanja sisi labda wagire watatujoin kwa industry. So I think kazi ni kazi. Yeah, kazi ni kazi. Or what this apps does, or this app they connect the driver with the customer being the rider, who is now coming to board my vehicle. And about how they collect their commissions, when you get a request as a driver that you have to take a customer from point A to point B, or some trips are corporate, meaning you cannot access those money. The money go direct to the app company, then they will send money back to you. Or Bolt, there's a way you can withdraw at a certain fee, maybe once a day. Uber, they always send the money on a weekly basis. Yeah, so when I get a car trip and I owe the app, because immediately I end the trip, the app, there's a commission which they charge, which is payable through the app. And as the government said, it will be 18%, but so far it's still around 29-25%. That our commission, we pay direct to the app company, or when you reach a certain level. There's a level when you reach, you cannot get a request from the app company until you pay them their money or the commission. Yeah. So that's how it operates. At the moment, what is the percentage they are charging? It's fluctuating because now the government said it should be 18%. All apps, they should not exceed 18%. But so far, we are paying more than 25%. And this is so much, hii ni hatari sana kwetu. At the end of the day, tunarudi nyumbani bila anything because we are still paying even more, not even the 18%. So we cannot say that they have a fixed percentage which we are paying, apart from the local app, like Little Cap. They are doing well because they have stuck to the 18% commission. But these other foreign apps are terrible. Terrible, yeah. Justin, good morning. Yeah, good morning to you. Yes. Introduce yourself once. Sorry. Please introduce yourself. Yeah, my name is Justin NYAGA. I'm the chairman of an organization called Organization of Online Drivers Kenya. Na tuko established, tuko na branches or what we call zones with the chairmen wa zones. Tuko na kama 24 zones in Nairobi. Na tunaendelea kuexplore katika kaunti zile zingine. So kwa sasa tunaongelelea kuhusu hiyo shida ambayo tuko nayo kwa online drivers after kulipa hiyo 29%. So ndio inatuumiza sana na tunawekewa kama ni lazima, kwa sababu kama hujalipa hiyo uwezo operate na hiyo application lazima ifungwe. Alafu tena unavosiwa that every trip you must accept, hata ile ambayo unaona haiwezi kukulipa vizuri, haiwezi kurudisha hiyo pesa. If you don't accept, your ratings goes down and then your account also is blocked. Then such things. Na ukiaccept unaendea trip mteja mbali, alafu unampeleka distance ya 2 kilometers na ulimwendea 6 kilometers. So they don't even compensate for those dead miles. Na mteja anjui kama wewe umetoka sijui distance gani. Anafikiria ulikuwa hapo, anataka umchukue hapo, umpeleke kwenye anaenda. So such challenges ndio tuko nazo so far, na ndio tunaomba ya kwamba tusaidike saa hii. Njia zote yenye tunaweza tumia ili tusaidike, iwapo ni njia ya kotini, njia ya serikali tusaidie, ama njia yoyote ile, ama hapo companies zingine zifungwe kwa sababu wamekataa kuadhere to the regulations ambazo zilipita tarehe 20 mwezi wa June. Kuna sheria ilipitishwa na government, ikakuwa gazetted, na ikasema all the transport network companies wanafaa kuchukua less than 18% commission, of which Uber na Bolt wamekataa kufanya hivyo. Hizo app zingine zote wanafanya, starting with Little Cab, Yego, Maramoja, Farasi.
wanafanya na less than 18%. Na sasa tunashangaa kwa nini hawa wanaweza kufanya na 18% na hawa wengine hawawezi kufanya na hiyo, na ndio tena wako na wateja wengi kuliko hata hawa wachache. So ni kumaanisha wana exploit drivers for nothing. So hiyo kitu ndio tunataka ikomeshwe na sheria na shirika la NTSA wasimamishe hiyo, kwa sababu ndio wako na hiyo uwezo wa kureinforce hiyo sheria ambayo imepita na serikali. Swali mbili ambazo niko nazo kwako Justin. Ya kwanza, umesema vizuri ya kwamba kuna kampuni ambazo zina charge less commission. Yeah. Alisa kwanza, kwa nini mjaenda pale? Kuandamana. Kwa nini mjaenda kwa hizo apps ambazo zinalipisha commission ya chini? Tumekuwa tukijaribu kuenda kwa hizo apps, lakini challenge yenye tuko nayo ni hii moja. Hawa app company ambazo zina charge pesa ziko juu, wanarudi wanaloa prices per kilometer, wanapeana discount. Wakisikia tunahama, kwanza ndio wanapeana discount, free rides. So unakuta mteja akiangalia app yake, anakimbia kutoka estate kwenda Tao anaitishwa 300. Anasema afadhali hii kuliko kulipa 800 na ile app nyingine. Hata wewe logically speaking uwezi itisha hii iko expensive na 500 juu na nyingine. So wanatekia wale clients advantage ya brainwash wasinje wakarudi kwa hizi apps zingine. So not unless government iwa switch off ili hawa wengine waweze kupata nafasi. Even this initiative of Buy Kenya Build Kenya haitaweza kufanya kazi, kwa sababu already wa passengers wako ni kama leo ukiuliza mtu hata akiitisha Bolt ama aitishe farasi ama little cab, akipigiwa simu anasemanga mimi nimechukua Uber, kwa sababu Uber ndio iko ni kama ndio gari, wanafikirianga hivyo. Ni kama ndio kampuni yenye iko kwa mawazo ya watu. So hizi kampuni ziko kwa akili za watu mpaka inafika ya kwamba hawawezi pata option B hii ambayo tunawaambia. Kuna wakati mwingine ambao naona kama mmegoma na mtu unajaribu kurequest ride, inakuambia kwamba drivers are not available. So natoka hapo naenda app nyingine, naangalia hapo kama kuna driver. Can you imagine if all of you as an organization of drivers mseme ya kwamba kuna kampuni ambazo mnaona kwamba zimewagandamiza kazini, sema kama tunaenda kwa zile kampuni ambazo mnafikiria kwamba ina charge commission ya chini. Mimi kama customer nikikosa gari pale, nitataka kujua ni application gani nyingine ambayo iko na riders. So nini inawazuia msifanye hivyo? Okay, mimi naweza sema pia hapo, kwa sababu hata kama napewa discount ya 100% lakini hakuna driver, and I have to ride, I'll have to go and look for the drivers who are there. What is stopping you guys from making that switch? Okay, the reason is for that is two drivers kama 15,000 to 20,000 in Nairobi. Na wale drivers ambao wako kwa organization zetu ni kama 5,000 or less. So ni kumaanisha tuko na wengine ambao wako huku tu wanafanya kazi na app companies, lakini hawako kwa any organization, about 10,000 drivers. So once tukisema sisi kama 5,000 drivers tunagoma, unakuta kuna wengine 10,000 hawajui, hawana hata information. Kwa sababu hawajaingia katika hizi organization zetu. So kitu ya kwanza tunafanya ni campaign ya kwamba kila driver aweze kuingia. Na hii kazi ni tricky kwa sababu wote mtu anaendanga na ID yake na PSV, ana register kwa Uber akiwa peke yake. Hata hakuna mtu atajua kama ameregister. Na gari ni yake alinunua. So anaingia kwa kazi, anaanza asubuhi, hakuna mtu anamsupervise. So kuweza kuingia katika organization pia ni choice ya mtu. Yes. Niko na swali yako inakuja. Nataka niulize swali moja Nyandusi. Ni nini inawazuia msitengeneza applications yenu? What is standing between you and your own application? Kwa muda mrefu mmekuwa na numbers, you have numbers. You talk about 10,000 drivers. You have the numbers that you can decide that you want your own local up to date. Nini inawazuia msitengeneza application yenu? Mr. Pitok, hakuna kitu imetuzuia. Sababu already kuna watu ambao wako ni well wishers kwa industry. Unaona? Wako already matarajio yetu yenye tunataka tungekufungua app yetu, chenye tungefanya hapo, pia wao ndio wamefanya nini? Ndio wanafanya. Like hii app ya Little Cup kusema, Yego,
those people wako ni well wishers wetu. Wao wenyewe mpaka wameamua kutukatia NHIF. Unaona? Wao wenyewe wameamua mpaka watupatie deposit ya gari kufacilitate. Okay. Wako ready. Sina kitu sisi tunataka. Lakini sasa hizi companies zenye zilitangulia Kenya, Bolt and Uber, hawataki. Wakisikia sasa tunagoma tunaelekea kwa maybe kwa litro kapta kama juzi hii mgomo ilikuwa we were to switch offer. Tutoke pale. Walilowa kila kitu. Wanaambia kama tuseme Isli, watu wa Isli correct 0.00. Wote unaona search wanatafuta. So we mwenyewe umesema uswitch jioni unataka labda gari mostly drivers gari zizao. Wanalipa per day wingi. Unaona siku ndio inaisha. Unaona sinabidi uingie kazi. Ubebe hizo 100 hata kama hauko vizuri. But nile maombi yangu government ndio itushikilie. Okay. Government unajua kama nchi zingine uende kama kwa nchi zingine Mr. Pitok. Kama unakandamizwa in a way countries zingine wakikuja Kenya yani foreigners wakisikia ati wanakandamizwa maybe Kenya si government inaingilianga sana. Kweli. Sisi tunataka kufanyia hapa. Wako hapa by the way let me tell you unaona kwa hizi apps mbili Bolt na Uber kuna racism. Vibaya sana. They don't care about us. Hata imagine unaweza kuwa unaishi Utawala umepata request kwenda Limuru. Ukifika pale unaambiwa ati kuna client amesema gari yako ilifanya hivi na hivi tumekublock until further notice. Na mteja umechukua Limuru amekulipa like 500 shillings. Uko na mafuta amepewa discount kama yote 2300 umeambiwa collect 500. Unatoka aje pale unaanza kupiga simu nisaidie na mafuta nirudi nini. Wewe uko na familia they don't care. So ingekuwa ni mtu mwenye ako well wisher tumekaa pamoja na yeye ametuongelesha na tufeed. Si anaweza kurumia juu distance umetoka kutoka mpaka kama ni mbali. Moja watu wanapima hizo rates hata hawajui barabara zetu. Hajui venye tunaishi ako tu. Yaani yeye bora tu alipishe 30 pop umulipe 29%. Hana shughuli. Okay. Lakini sasa watu serikali tusaidie iwakanyagie iwaambie boss tumesikia mnakandamiza watu wetu ni kama umeanza kutoka kwa madereva wetu ni kama mtakuja kwa Kenya mzima. So our lives Kenyan drivers lives matters. Okay. What to excuse watoke tungangane na hizi apps zinataka cooperate na sisi. Good for that. Sisi tuko ready kufanya na hizi apps ziko already wako. Hizi apps ziko. Lakini ni kuenda mtai kuenda. Haya. Brother, you mentioned that you have realized that one thing I've noticed is that all of you come from different organizations, but in the same industry. Julius, do you guys work together across board? The three of you do work together? Yes, we do work together. Okay. And yeah. So why do you have different organizations? You're all chairmen of different organizations in the same industry. You know now, like my brother said, there are a lot of organizations in this industry. It's just like matatu industry. There are several organizations. So Masako. So it's like Masako. So for example, me I'm a chairman of Magadi Road Zone. Zone is just a place where drivers reside or lives. And then we started something like a SACCO. This is to organize drivers more because after identifying that we have the same problem, then we came together and see how we can better our life using what we have to get what we don't have. Okay. Because as far everyone know ya kwamba hizi app company they are not ready to listen for us. And you ask a question why we are not kwa nini tukue na app yetu. Because what is happening is I mean it's a competitive market. Yes. The same way you guys, every other person comes with their own cars into the road. And usisema mwenzako amechukua trip zako mingi so huyu jamaa ingilio kwanza kidogo asimamishe for 3 hours utafuta pesa yako. It's a free market. So it's about competition. Nini inazuia because unaweza ama it's not even about coming up with a app company or what we are advocating for ni hizi app companies ziweze comply because immediately this app comply with the regulation
because Article 3 of the regulation says that these apps will not take anything above 18%. But they are not doing that, meaning they have not yet complied. And our main problem, apart from commission, is the rates. The price this app company charge per kilometers is one thing. Because you as the owner of the car, gari yako inaisha mguu na una hata pesa kununua diaper ya mtoto. Will you go for a mguu ama kutafutia mtoto diaper? Tunashikwa kila wakati. Mguu imeisha, sijui gari yako, because you cannot, the pesa ambayo tunapata kumaintain gari yako inakuwa ngumu. That's why unapata madrivers wetu wanalala kwa magari. Mwingine hata kuna stress, akona pressure. Mimi nimeshika driver alikufa akiwa kwa trip. Jamaa amekaa na customer pale, customer anajua jamaa labda amegoja jam ifunguliwe. Wakati jam ilifunguliwa, jamaa songi. Kumbe jamaa lesa enda. Lakini this app company, they don't care. Amewacha mtoto, watoto wawili wachanga na bibi pale. No one's care about that. And several issues ambao kama hizi ambao ziko kwa hii industry. Kwa hivyo, what we are asking of the government, this is the high time, this will come on board, watusaidie kama online drivers. Because hii ni multi-billion fraternity. Hii sio kitu. Unajua watu magari hawa watu 10,000 for example. Gari ambayo ni cheap, tuseme ni 600,000. Kwa gari 10,000, how much is that? It's a lot of money. So the government wasijaribu kutuonyesha mgongo, watembee na sisi, watushikilie. Also to add the last one, the reason why we feel like hakuna mtu anatusugulikia. Kuna hii sahi kitu inaitwa Smart DL. Hii Smart DL, sahi ukienda ku-apply, it will take time ndio itoke. But you know by the time wewe unangoja, app tayari imesha ku-block. Huwezi enda kazi kwa sababu una smart. Kwa sababu si haijakuwa ready. So tunauliza NTSA kama wanaweza tusaidia by a way that wakati nimesa apply hiyo for the Smart DL, ni kuwe na kitu kama kitu waiting card. Naweza enda kwa app, nipige picha, niendelee kufanya kazi as I wait. Because sio makosa yangu, mimi nimesa comply, nimesa lipa kila kitu, is them ambao wameniweka on hold. So I think that's something about need to be taken much seriously because our drivers are suffering. Mnaumia. Nataka kuuliza, what is the worst experience you've ever had as a taxi driver? Leo unaweza sema unakumbuka ilikuwa mbaya kabisa. Yeah, the worst experience I ever experienced as a driver, actually there are two. Number one, I carried someone from Westlands to Karen, and when I ended the trip, that person I thought ndio wenye pesa, alikimbia kwa nyumba hakunilipa. So I did have anywhere to go. So and it was night. So ilibidi tu jipe suguli pole pole. The other one ni ile nilipata jamaa amerequestia dem alienda kumtembelea, sijui kama alikota ama poko kwa barabara. Sasa wakati amerequest, ameambia unapeleka hawa. Sasa vile pale TRM bio napeleka customer. Jamaa kanambia I'm the one paying. So wewe ukifika nipigie simu. Kata nimesafikisha dem. Nikapigia jamaa. Nalipa kwa hii namba Dem naye amefanya nini? Ameingia, amesaishia. Jamaa anakuambia my friend, unajua mimi huyu dem mimi sijui. So wewe usiwezi ulipa customer. Bibi nilikuwa nataka dem niondoke bwana. Bibi there's no connection between me and her. So haujui kwa jamaa, haujui kwa dem, ndio pesa ingia kwa apartment. So hizo na many more. So hizo ndio worst experience about the bank counter kwa industry. What is your worst experience, Nyandusi? Mine, nimewahi beba mtu kutoka Fedha kuenda Kilimani. Na ni madam, hata uwezi dhania anaweza kufanyia kitu mbaya. Aliingia kwa gari, after ameingia, alikuwa amebeba nguo anapelekea sister yake nguo. Alikuwa ananiambia unajua mimi niko na roho mzuri sana, napenda watoto. Kufika, akaniambia niko na, actually ilikuja 600, akaniambia niko na 1K, sikuwa na change.
Kaniambia wacha niende kwa hii shop nikuchukulie change yako. Nakuja Martin. Na alikuwa mtu holi. Pole sana. Mpole sana hata unaweza sema tu huyu ni dada ya Yesu. Venye alienda sikumuona mpaka leo. Mpaka wa leo. Bado nangoja change. So it's bad na nilishapata mwingine pia. Hapo nyuma akiniambia anataka kutendo la ngono. So hata nikashangaa mara ananiambia tutafute man, nikamwambia sijaiona na ni Mwarabu. So I was like mwanamke. So sikuamini kama hizo vitu zinafanyika. So I was like na nataka kulipa. So what mimi naambia madereva wetu wenye kwa industry, be very careful. Uwezi jua unaweza kuchipata into trap. Maybe upate hata unapewa tu ugonjwa. Because she was even asking to be afanye free yani any protection. So alikuwa ati amekaa ngambo sana bila, you understand? Hiyo kitu ilifanya nikafikiria sana mpaka wa leo ilikuwa ni sababu gani pati. Above all, Mungu alikuwa na mimi. Justin. Yes. Your worst experience? My worst experience is that I took a lady. Alikuwa kama Msomali hivi njoo, alikuwa na hiyo buibui from somewhere Lavington. Alafu akaniambia kuna mtu anatafuta. So tuka make trips nyingi, tunaenda town, tunarudi Lavington, huyo mtu apatikani. Na ni promise tukakuja mpaka pale Hurlingham. Dakika ya mwisho tunamtafuta hapo kwa hoteli, anasema ako hapo ndani. So ikabidi tushuke mimi na mteja tukamtafute njoo. Saa hiyo ninaona pesa iko kama 2,800 yenye anafaa kunilipa. So tukashuka tukaenda kutafuta huyo mzee huko kwa reception, tukatuta hayuko, ndio tukarealize 4 points by Sheraton kuna ingine kama hiyo, anampigia picha kumbe yako 4 points ya airport. So tulipoelewa hivyo akaniambia si tuende airport. Tukapiga tena gari mafuta mpaka airport. Kufika airport naona tu akiwa kwa gari wanaongea na yeye, anamtumia mapicha zake. Akiwa uchi anamtumia na yeye yule anamtumia. Mimi nachungulia tu hapo kando kidogo najifanya sioni. Sasa kufika yule mzungu akamchenga. Kumbe ni mtu hawajawahi onana lakini wamekuwa wakiongea akuje Kenya wa meet. Sasa akamwambia ashapata mrembo mwingine. So yeye ajipe shughuli labda waonane kesho. Na pesa sasa hiyo inapanda inaelekea 3,000. Sasa iko 4,000 na okay. Na kitu. Hiyo distance yote. Iko 4,000 na kitu. Sasa mrembo hana hata shilingi. Na amelengwa. Tuko airport. Anarudi kwenda sijui Umoja. Ashatoa zile buibui sasa ako nomo. Stress imepanda, ameona acha atoe buibui kwanza. Sasa atoa hiyo mjivungo sasa amekuwa Mwafrika. Sasa mimi nikafanya mahesabu nikashindwa nitafanya aje. Nitaacha msichana huko airport ama nini? Sasa ananisia akaniambia wewe nipeleke nyumbani. Tukafika kwa barabara akaniambia tusimame. Anataka kujisaidia. Sasa kurudi akaniambia unajua nini? Mimi sina pesa. Vile unaweza fanya ni unioe tu. Unioe tu hiyo pesa ijilipe. Sasa nikamwambia pesa uba ikuwe mahari. Sasa nikamwambia hiyo nayo haiwezekani kwa sababu mimi niliamka asubuhi nitafute pesa, sikuwa nataka kutafuta ndoa. So dakika ya mwisho nikamfikisha town. Akaniambia yeye ako na 500 peke yake, akanipea 300 apaki na 200 ya kufika estate apande matatu. Akanipromise atanitumia after 2 days, sijui atapata wapi. Mpaka wa leo sijawahi pata. The second experience nilibeba warrior, unakuta warrior 3 wanaume. Na wabeba nikawafikisha Isiri. Tukilipo karibia mahali wanashuka wanasema hey boss unajua sisi hatulipagi kimchezo tu. Alafu mimi nafikiria hata ni jokes, hata siwezi fikiria na ukua reality. Wakafungua milango na ngojea wanitumie pesa. Ananiambia boss bye sisi hatulipagi. Na ilikuwa hivyo na hivyo.
Hawalipangi kwa na nini? wakaenda. Hawalipangi Bolt, hawalipangi Uber. So hao wakashuka na wanapandanga bure. Na wakaenda hivyo bure. Now the shida ni kwamba hizi app companies hata ukiripoti hauwezi kurudishiwa hiyo pesa. Labda hata ile account wanatumia ni fake account. Haijaregistiwa vile ambavyo inafaa. Na ndio tunaomba tuwekewe security kwa drivers wetu. Kila mtu akiregister hiyo app aweze kurequest gari, request na line yake ambayo imeproviwa, na akirequest hiyo app imuulizage ni wateja wangapi. Anaweka hapo kama ni wawili, na anaweka majina ya wale wanaenda. Kwa sababu most probably unakuta unabeba mtu na si yeye anaenda, anakupatia watu wengine, na hata yeye wamekupea hawajui. So mnakuja na huko unaenda unanyongwa, yeye anasema mimi hata siwajui, waliniambia tu niwaitishie gari tukiwa kwa club. So vitu kama hizo ndizo tunasema siondolewe. Alafu unakuta wanakuja watu 5 na ile gari wamerequest ni light ya watu 2 ama wakiwa wengi 3, na wanakuforce lazima waende na hiyo gari. Ukikazo rates zinaenda chini, wanakumblokia, so hautakanzo. Ukiwabeba gari yako inaumia na hawataki hata kuongezea pesa. So hizo ndio challenges ambazo tunapitia, na ndio tunataka ikuwe na kikomo. Hizi new regulations simesema vizuri ya kwamba wataregister app yao kupitia ID number na majina yake, sio kuregister mtu anaona ati napepa WW ama hata ujui ni nani unabeba. So vitu kama hizo ndizo tunataka ziondolewe, ili drivers wetu wakuwe at least wako na security wanapofanya kazi. Julius, mumeenda kotini. You've gone to court. Wasema kama mumeenda mkapata solution ya sheria. Kuambiwa kuna hii regulations ambazo zimepitishwa. What do you think is the reason why most of these companies are not complying? Sababu ni gani kubwa? Kwa sababu kama kuna sheria imewekwa na there is no compliance, why? What makes you? What do you think are the reasons why the companies are not complying to this? Because first the government is not doing its work, or because NTSA is a government entity, ambayo inafaa enforce easy regulation, so that the app can comply fully. But so far they are not doing that, and the government is also reluctant. So easy app company moso Uber and Bolt, hata sisi tunajiuliza maswali, kwani are they above the law? Because ni kama hii industry ni kama ni hot potato. Ukienda pande hii, tumeenda mkutano mingi, tumeenda Senate, tumeenda parliament, mpaka kotini, mambo ilienda vile iko, but mpaka sahi sisi kama drivers hatujapata haki yetu, bado tuko kwa mabarabara. So it's the government, and that's why we are calling upon the government, watujibu. Tunauliza swali, what is happening kwa hii industry? Because for example Nairobi tuko na county government. The county government, kuna vile tulikuwa na mpangilio na county government concerning mambo ya drop off and pick up points within the CBD, ili ipunguze hii mambo ya harassment by the city council. But up to now, watu kila mtu alikuwa sworn in, lakini hizo zote hazijatekelezwa. Ni kama tu ilikuwa tu talk on the air. So we are asking the county government also, tafadhali muharakishe mtupe drop off and pick up point kwa madrivers wetu, so that wakati tunaingia CBD, tusiingie CBD kama wezi. Sisi sio wezi, sisi tunakula haki yetu, tunakula jaso yetu, tukue na utaratibu wa kufanya kazi yetu, na pia tuheshimiane. Heshima sio utumwa. Ama drivers sio watu wabaya. In fact they are very loyal. Unajua drivers wa online ndio watu loyal sana. That's why unaona wananyanyaswa, lakini mtu akifikiria watoto anaenda kulala njaa kwa nyumba, anafungulia tu app. Yule oppressor ama wale managers wa hizi app company wanafurahia sana. Unajua watu wamerealize sahi, ama tumerealize sahi, ni kama tumekuwa colonized again. Tuko kwa ile ukoloni, kwanza ile kali. Because tunapewa peanut ambayo huwezi jipanga nayo. Driver wetu kumwambia kazi siku moja ama siku 2 bila kufanya kazi, ile shida atakuhesabia wewe, utabaki kumwambia by friend, ingia tu kazi, kwa sababu we are being paid peanut na government wamenyamaza, hakuna kitu wanafanya. Kwa hivyo tunauliza government, tunataka government act
Kama ni regulation inasema hivi, ifuatwe vile iko. Whether app ni ya local ama international. Unajua wakati hizi kutakuwa hizi apps ta comply, ni is upon the customer, is upon the rider kuamua can I support the local app ama international app, because rate itakuwa ni almost the same. So it's upon the customer, but sahi they're going for the cheap because they don't know cheap is always expensive. That's why unasikia kila wakati wanalia, riders wanalia sijui nimefanywa hivi kwa Bolt. Si ati umefanyiwa, huyu driver kwanza tayari hata mawazo yake yani amekuwa kohasa, amefinywa mpaka hata anaona ukitaka kumsumbua kidogo hivi anasema huyu anasumbulia nini juu ya 110. So si ati ni makosa yao, ni government ambayo ndiye haifanyi kazi yake. Kama ingekuwa inafanya kazi yake vilivyo, atunge kufika mahali tumefika sahi. Kwa hivyo hiyo ndio maoni yangu. Yes. What do you think is the reason why these regulations are not being followed by the drivers, by the companies? First of all, by the end, sasa ndio nimekumbuka, si leo ndio mtihani inaanza. Mimi wacha kwanza niambie Wakenya wote wanafunzi wenye wanaanza mtihani. Na kwanza mimi natoka Utawala. Nimekwambia mimi ni candidate na I'm vying for that seat MCA Utawala hii by election tarehe 8. Wanafunzi wote wa Utawala na watoto wote wa madereva wenzangu. Na uishia, don't panic, waambie wasipanic. By the way tumesoma hata kama tuko kwa hii kazi. Tuko na degrees, diplomas. Venye hakuna kazi. So watu wasitudharau sana. Bado ni kazi tu. But kuna wetu wengi wanaona sisi si hatuchasoma. But tumesoma. But naambia wanafunzi, passing is certain, but failing is bad manners. Kuanguka tabia mbaya. Tabia mbaya lazima wapite. Pia sisi tumeng'ang'ana hapa na tunapa. We are doing well. Tafuta fees. Kwanza madereva wanafunzi wetu wasituaibishe. Passing is certain, but failing is bad manners. Okay. Sasa kitu nilikuwa nakwambia sababu inafanya hao watu wa comply. Si ati wao wako werevu sana ama ati wamekataa. We are suspecting kuna njama iko kwa some government institutions. Kama NTSA. Like tumeenda kwa NTSA, tumelia, tumeweka magoti chini kuambia watu wanatufanyia hivi na hivi na hivi. Hatuna uwezo kulipa millions. We are suspecting kama kuna pesa zimepeanwa hapo. Juu watu imagine foreigners anaweza kuja Kenya na control market mpaka kwa government institution. Sisi watoto wenye tuko hapa hatusikizwi. Si kuna mambo hapo ndani. Si kawaida. Hiyo si kawaida. Tumesema commissioner iko 18%. Wameenda from another way, wameanza kwa attack kutoka kwa riders, wana collect at hiyo booking fee 11%. Sasa ilikuanga 23, sasa wamekuja 18 plus 11 29%. Na imagine NTSA imekubaliana tu, wamepewa hiyo authority, wamefunguliwa na communication authority, watu wanafanya kazi. Na bado wana collect pesa. Mpaka hata tunashangaa kweli tuko nchi gani. But we are very much sure kama president wa nchi, deputy president, hili jambo akijua. Sisi ni hustlers. Sisi ni youths. Tunajaribu kujisaidia. Akisikia najua atafanya jambo. Ataita kama ni wale wadosi wa NTSA pale, communication authority, waulizwe kuna nini na nini na nini. For us, by the way, tumepembeleza watu sana, wa regulate. Sasa mimi personally naweza sema hata sitaki wafanye regulations, wafunge tu waende. Hatuwezi lala njaa. Waende. Because for example ni kama walituguza kichwa kimchezo tu hivi kuleta commissions, wakakuja kwa tumbo discount. Sasa mpaka imefika ni private parts. Wametuguza babaya kila mahali. Wametuguza hapa mahali wameguza, sasa ndio maana tumeamka. Imagine kimchezo tu. Imagine how do you feel mtu anakuja mtoto anakuguza mahali ufai kuguzwa. Yeah, they should go. I'm trying to see if I can reach out to Waziri. More comment, maybe, because now that we are saying the problem is NTSA. Maybe we need to have a conversation and see what happens going forward. All right. Kila mtu dakika 5.
kwanza na Julius. What are some of the issues? Najua kuna ukikaa hivi kuna zile grievances ambao unaona mko nazo, mnataka zisuluhishwe. What are those grievances? Okay. Asante sana. Our grievances are many. Ziko mingi sana. Na the main one being rates which this app company charge. Hiyo rates prices ziko very down, ziko very low. Inafanya tuwezi jimudu kama online drivers na inatuweka kwa hali hatari sana. Number 2 is about unfair deactivation. Ambapo unapata app, unaamka asubuhi, unaenda unajiandaa, atunaambia mpaka unaambia wife acha sasa niende kazi. Ukifungulia app hivi unapata umeblokiwa. You can't go online na hakuna communication yoyote ambayo ulipata kama driver. Because hata kwa mfanyikazi, hata kwa nyumba yako, uwezi fukuza mfanyikazi wa nyumba ama yule mbochi wako bila kumwambia ya kwamba hii na hii na hii ndio nafanya mimi nifanye nini, ni kusimamisha kazi. So ana hata kama iko kuna ile at least mnaweza ongea. Unajua kuna zile vitu ambavyo mnaweza jadiliana, mwambie this and this unafanya na inifurahishi, itafanya mimi nikufukuze kazi, nikuachise kazi. Arekebishe ama seme sio mimi. Unajua because this app company wanafikiria kila kitu ambao wanapata kwa riders ni ya ukweli. Zingine hata tunabeba rider vile ndugu yangu amesema, yeye alibeba customer hiyo mita imeenda mpaka 4,000. Do you know kwa hiyo pesa app company wamechukua commission yao. Lakini mtu amepata 300. Lakini kwa app company yao wamepata ile 25% na wataki kujua mambo mengine. Ni pesa yao wewe ulipe, whether umelipwa wewe ama hujalipwa. Kwa hivyo hiyo unfair deactivation lazima stop. Number 3 is about the security. Our drivers wako at a high risk because kila wakati unasikia maishu. Unarequestiwa na mtu anaitwa sijui Power. Na sisi tunajua Power ni either Kenya Power ama ni wale watu wa Power. Lakini huyu mtu wa Power kumbe hata yeye ni fake account. Wewe kama driver innocently unaenda unachukua huyu customer. Ukifikiria unachukua kazi, unapeleka kudrop mali anaenda ulipwe. Not knowing ya kwamba hiyo ndio inakuwa mwisho yako kwa hii dunia. Kwa hivyo hiyo insecurity lazima iangaliliwe so that wakati nabeba customer kama ni huyu Gerard Bitok nione picha yake vile wewe unaona picha yangu wakati una request mi pia niweze kukuona na nijue details zako in case I can even say with my wife it's possible the same way my customer wamepewa hiyo uwezo wa kushare trip with their spouse and their friends sisi madrivers pia tukue na hiyo uwezo nikichukua mtu ni share na maybe rafiki yangu ama na bibi yangu so that waone mahali naenda ambapo wanaweza uliza maswali. Alafu ya mwisho ni about mambo ya booking fee. Hizi app company they care about themselves. Hapo mwanzo ulikuwa ukichukua ukipata ride alafu customer aenda decline, maybe uko katikati ya safari unamwendea, kulikuwa na ile kitu inaitwa cancellation fee so that igaramike ile mafuta umetumia from point A to point B. Sasa hiyo waliondoa. Driver anaenda kuchukua mtu 6 kilometers away. Wakati unafika, customer anakuambia nimekungoja sana, hata mimi nimeenda, nimechoka. Na yeye alikuwa anaona unakuja, maybe hata umekwama kwa traffic. So hiyo ni hasara unaenda. Wakakuja sasa hao wakasema wao walete booking fee. Unajua hii mambo ya kwenda pande yao nayo iko sawa. Mpaka wakaongeza hiyo booking fee. Lakini hii booking fee si ati ni ya driver. Hii booking fee inaenda ni yao kama app company. Ya mwisho ni vile nilisema county government kupitia gavana wetu Sakaja tumekuwa na wewe hii mwaka hii yote before kuwe governor tumekuwa na wewe wewe ulituahidi kama online fraternity ya kwamba utatembea na sisi na utatusupport. This is the time to support us. Sio time ya ku make street announcement Support us vile ulisema to pay parking drop off and pick up point na our president Ruto pia mambo yetu unaelewa, si tutaanza kukuambia sahi daktari unaelewa mambo yetu. Tusugulikie kama online industry because we are the real hustler. Wacha na wale hustler wengine. We are the real hustler so that sisi wote tuheshimiane na app company na tuheshimiane na wateja wetu ambao tunabeba. Hiyo ndio mambo ambayo inaleta shida kwetu kama madrivers. Asante sana. Yes.
Issues ni gani kwa dakika 5? Okay, mimi naweza sema mengi ni yale ambayo Mr. Julius amezungumzia. Iwapo mambo ya pricing per kilometer. Hizi hapo company wamekataa tuandikiane price mechanism na driver contract na deactivation policy, ambayo kulingana na sheria ambayo tunasema ilipita inaamulisha hizi app companies tuandikiane na wao kuhusu mambo na pricing, kwa sababu prices huangazina lazima sikuange reviewed wakati ambapo economy imeanza tena kwenda juu. Kama vile tunajua mafuta imepanda sana, kwa hivyo tulikuwa tuna expect app companies wataongezea bei kidogo, but wanapunguza. That means miaka 5 nyuma tulikuwa tunapepa 8 bob per kilometer, na pandara ya iende juu saa hii tunapepa 27 bob per kilometer. So hakuna biashara inaendanga ikirudi chini, inaendanga labda ikipanda. Njuu hata unga saa hizo ilikuwa 40 something 47, saa hii iko 200. Sasa yetu ndio ilitoka juu ikienda chini, so tunashindwa hiyo mahesabu inaenda namna gani. Jambo la pili ni deactivation policy, hizo wamesema, lakini sitarudia sana. Na mambo na kulipwa kwa compensation of dead miles, whereby hizi hub zao inaita mteja akiwa mbali sana, na unakuta driver anateseka kumuendea mahali ambapo hako. Jambo lingine ambalo ni la dharura ni mambo na parking ama kustop kupeleka mteja. Hii kazi yetu ni tricky sana, kwa sababu mteja anatakanga umchukue kwa nyumba kwa gate yake na umdrop mahali anaenda. Kama ni CBD, kakikwambia anaenda T-room, anataka hapo T-room kwenye ameenda hiyo nyumba umdrop hapo. Lakini serikali haijaweka drop offs katika hizo maeneo. So unakuta huyu driver anashikwa kwa makosa, ameshukisha mahali ambapo hapafai. Sasa tunashangaa tutashukisha wapi? Na Nairobi yote imejaa magari, hakuna mahali tumewekewa penye tunaweza shukisha. So tuonyeshwe mahali tutashukisha, na wateja tuwafundishe jinsi ya kushukia kwenye ambako tumetengewa. Mimi naweza sema kwa machache, kwa sababu ni mambo mengi tunataka. Pia hizi hub companies watengeneze kwa hub yao. Kitu ya kwanza ionyeshe destination before ni accept trip, na ionyeshe mteja ako distance gani mwenye nachukua, na ionyeshe price yenye nitalipwa kwa app yangu. Na kama iko na discount iniambie ungefaa ulipwe 500 lakini utalipwa 300 kwa sababu 200 iko discounted. Nani analipa hiyo discount? Discount ndio kampuni watanirudishia, lakini ni baadaye. But nataka kujua kwa nini, ili nijipange sehemu naenda nione kama gari yangu iko na mafuta. Kama haina mafuta, nikicancel hiyo trip, app company haifai kuniblokia account yangu. Hiyo ndio kitu inatuumiza. Naweza kuwa hata kwenye inaenda ni Kikuyu, na sitaki kwenda Kikuyu hiyo time ya jioni, kwa sababu mimi nakaa Thika Road. Kumbe driver mwenzangu tuko na yeye hapa, ako next anataka hiyo ya Kikuyu, na nimemblokiwa mimi juu nimekataa Kikuyu, na ningeikataa na yeye achukue juu tuko wengi. So kukue na hiyo freedom ambapo driver anaweza chagua ile trip yenye ataenda, na ile aendi iende kwa huyo mtu mwingine. So tunasema hivi, kuwe na skip button. Hilo request ikiingia, kama naona haifai, na skip inaenda kwa the next driver, na nisiweze kumblokiwa account yangu, ratings zangu ziremain. Yes. Okay. Haya, Nyandusi. Hata mimi nimesikia kama ingo apigia mtu anakuza, unaenda wapi? Naambia naenda Lang'ata. Naambia siwezi enda huko. Cancel. Alafu nasikia dudu. Hata angekuuliza unaenda wapi, anafaa kujua kwa app yake before akuulize. Kwa nini wanakubali hata tukiuliza hiyo maswali mpaka wateja wanakushangaanga, kwa nini unaniuliza, kwani app yako na nimeweka hapo unjaona? Kwa nini app company wanaficha kwenye driver anaenda na kwingine? Ni sensitive sana. Uniambie niende Mathare Korogocho huko ndani, kuna masaa mimi siwezi enda huko. So hiyo nafaa kuskip. Labda kuna driver anaishi huko Mathare na ataenda comfortably. But sasa hiyo hakuna hiyo freedom ya kuchagua. Hiyo ndio tunataka request ikiingia ionyeshage kwanza kila detail.
Nyandusi, shida ni gani? What are some of the grievances? Shida ni mingi. But chenye mimi nazaambia hawa wenye hizi app companies, kwanza Bolt na Uber. Unajua pia wafanyikazi wao kuna wengi ni wa Kenya pia. Wamefanya mpaka sisi wanatuona ni maadui kabisa. Imagine ni mwenzako, unaona anaitwa James Kariuki, anakutext anakuambia sio your account hivi na hivi na hivi. Yaani hata hana huruma. Wamefanya mpaka hata tumekuwa maadui. So mi kitu nazaambia hizi apps, hii mchezo ya paka na panya kwa hii industry itawa cost. Unajua ni season yao. You never know. It's at this season. But season yetu ikifika pia, wakati tutaamua kumatch out, watalia. Hii najua. Even in a relationship, Mr. Pitok, ukiona bwana na bibi wanasumbuana, bibi anasumbuliwa na bwana. Kila mara bwana kuna drama, pombe nini. Ile siku atapata jirani, Ataenda na bibi ataenda kae comfortable. Si ni kweli? Hawa jirani ni hawa Ditro Cup na Yego. Tutaenda. There's something you are waiting kidogo tu. Hatutaongea sana. Ya muame. Haya. Hawaja njaribu nione kama naweza pata waziri, tuone kama atatuambia shida iko wapi. Then we just stand, see if I can find him. If I cannot find him, then I think we'll get feedback from him. Later atatuambia some of the issues that you're having. Lakini pia customers pia hapa wanasema hata nyinyi pia mko sarakasi kidogo. There's some comments here. Jane Mumbi anasema the reason they are taking advantage is because you are disintegrated. You will thrive as soon as you stop playing victims. It's an open market. Go to iApp, see some Gishuru and get an app. Reach out to the local clients and you will get the support. Get forward thinking leadership. You have numbers. The demand is there. Pauline Jerob, they complain too much and thankless. Let them register their app. Paul Kibioga, the biggest cartel in the country is NTSA. I've had a bad experience. I think there must be in a meeting, but I'll reach out to him later. The biggest cartel in this country is NTSA. I've had bad experience with them severally. Their portal is not working always, so you have to visit their offices. And when you visit, you are told to wait for 72 hours for it to be updated, and maybe you want a transaction immediately. Well, in Jerop, you guys want to unfairly charge clients. Those drivers are not truthful. Once they ask destination, if the fare is low, they cancel. Yeah, and that's the democracy they are saying. They're saying if it's not making sense. Why should I go to a trip which I'm seeing very well? Because we are in business. I want to also profit. So why should I go for a trip which I'm feeling? To me, because, for example, Bolt at the end of the trip, we collect 110. Why should I go for 110? Yet have that option ya kukata. So si ati tunataka kwa charge more. What we want is support from the riders and the support from the government. Because riders ndio wanaweza to support. Ndio tunini hizi local company zinuke na wataona hizo ma complaint ambayo ziko sahihi. Yes. Haya. Wanasema customers mkienda kwa app zenu za nyumbani basi mambo pia itakuwa sawa. Mnaambia wahame na nyinyi muhame. Wanasema hata nyinyi muhame tukiama mnahama. Karanja said, I don't think I think the government doesn't care about our citizens. Bernard Uber Bold killing drivers. Rogers Mutundu, talk about these poor fares by the app from Kasarani to CBD, 300 bob. Who asked these app companies to give these discounts? Discounts can't fuel a car. All right, Charlie Kitaka, well, being a taxi driver using these foreign apps is like signing for slavery. Kevin Kipkeme, NTSA is the white elephant in the house. They are not doing anything there. All right. I want to remind you that this is the Common Sense edition of the 28th of November, 2022. We're having a conversation with the leadership of online cab drivers or online taxi drivers. We've been having a conversation this morning. We have Martin Nyandusi, chairman of the online taxi operators. We have Julius Adongo, chairman, Magadi Road Zone. And we have Justin NYAGA, chairman, Organization of Online Drivers Kenya. All these gentlemen are the leaders of online cab drivers in Kenya. All right, and they're complaining about unfair treatment by foreign hubs. Nasema wana shida na Iroko.
Wengine wageni ndio wako na shida nayo, and the issues of fare arrangement, discounts that are being given, trip rates, mafuta imepanda, bei ya trip bado ni ile. They're saying it could be treated better. And also companies are failing to adhere to regulations that are given by NTSA from a court ruling. All right, so we'll keep having this conversation. I don't know what you guys think about the plight of online cab drivers in Kenya. I also want to still remind you about Monyo Cluster. Monyo Cluster is giving you an opportunity to purchase your products the easiest way possible from the comfort of your home. Unaweza keti chini hapo kwa ofisi ama ukiwa umeketi nyumbani, you make your order online. And this is the beauty about this thing is that you not only get the best prices in the market, but you also pay after delivery. Uwezi lipia usikia pesa yako imepotea, unapata product, unaangalia vizuri. Once you're happy, you should can pay for it. Go to moniocluster.com, www.moniocluster.com, and make your orders this morning. And you have amazing offers running right there. We have offers on phones, we have offers on TV. Tuko kwa ile ambayo twende Qatar na World Cup, twende Qatar na Monyo Cluster, TV ya Cynics Smart TV 32 inch. Inakuja kwa bei ya shilingi 14,000 peke yake na 500. Down from 17,500, you can get it at 14,500 shillings only. And also iSense 43-inch 4K Ultra HD, which was for the 3,000 only, going now at 7,300 Kenya shillings. That's the savings that you get to make. You get free delivery delivered to your doorstep, and you also pay after delivery. Visit www.moniocluster.com. Alafu basi usikose football kwa sababu tumekosa kununua television, na Monyo Cluster inakupa offer safi zaidi. Also simu ziko hapa kwa bei nafuu zaidi from Monyo Cluster. Monyo Cluster, click it, have it. All right. But surely our lawfare is compensated in one way or another through another trip. But also all the trips are the same. If the price is low, it's low. God King, drivers are always complaining, but they can't provide solutions. All right. Unasema nyinyi watu mnapiga kelele sana lakini hamna solution. Nyandusi, solution again. Ama nani yako na solution? Haya. Julius, kama uko tayari na solution. Okay, asante sana. Si hata kuna suluhu. Tukuna suluhu, and that's why we are here. Unajua sahi hizi app company mali zimefikisha most of the foreign one, wametufikisha point whereby sisi kama watu wa local ama hizi local apps haziwezi inuka, and that's why we are asking unajua sahi unajua tunaulizananga wapi kanaitana wapi. Pia hata kwa hizi app company watu wako na ile mentality ya kwamba ni Bolt ama ni Uber ambao wako na customer. So hata customer pia kuanzia leo kama customer jaribu tu let us support our local app, because hizo ndio app ambayo sisi kama drivers hawatunyanyasi. Lakini hizi za foreign ambao ziko na 150 ma discount hizi bito ni shida. Na kitu kingine, unajua kuna siku nimebeba customer kutoka Kasarani, nimesikia ukimention Kasarani. Nimetoa Kasarani anaenda pale hapo City Walk ama hapo CBD Waibera Street. Kufika hapo Mudaiga jam imeshikana hivi aisongi. Customer kanambia bana, my friend mimi nitakuacha hapa juu naenda mkutano. Nikasema ni sawa. Imesema pesa ngapi? Kaambia bana, ilikuwa ni ulikonyesa ngapi? Because hii nimesha make loss, niko kwa traffic tayari. Jamaa anataka kuchukua pikipiki afanye nini? Akaambia ileta 320. Okay, but wacha tu nikulipe hiyo 320, mimi nichukue pikipiki. Kidogo pikipiki akakuja, we utanipeleka town ngapi? 700. So kutoka Mudaiga to town 700 pikipiki. Hata kubageni asema tu ni sawa, wacha nitoke kwa gari unipeleke. Mimi nimelipa 320, jamaa ako ndani ya gari ya mguine, sio pikipiki wala chapu ina upepo, na nimetumia mafuta mingi. Kwa hivyo hizo ndio vitu ambao tunalelea, kwa sababu sio customer anakataa kulipa. Ni hizi app company inataka kutunyanyasa ili sisi kama drivers pia tusinuke. So suluhu iko kwetu kama drivers, na tena tunaomba customer pia watu support. Wakati tuna move to hizi local apps, wasikwamilie pale kwa hizi Bolt and Uber, kwa sababu hizo hata wewe ukiwa na mtoto usikie mtoto alikufa kwa sababu ya kuendesha gari ya Bolt na Uber, kama mzazi hautafurahia. Na watoto wetu wanakufa, hata sasa kuna driver ambao amekufa ambao pia tunaenda kuzika. So tafadhali customer, sisi hatuna ubaya, tunawapenda sana, na we will work together mtu support kwa hizi local app. Haya, uko na solution ndugu yangu Justin? Mimi suluhu naona ni
kwamba all drivers na ni mwito na homba drivers wote mahali popote walipo ya kwamba waweze kuungana na waweze kuwa kitu kimoja, kwa sababu leo tukiwa kitu kimoja na tuamue vile tutaamua ndivyo kutaendelea. So naomba drivers wale ambao hawajaingia katika hizi organizations zetu waweze kuhakikisha wameingia, ili waweze kuwa wanapata update na information, ili siku ikifika ya kuhama tuhame zote pamoja. Na tukihama zote pamoja, mteja akikosa gari kwa Uber na Bolt automatically ataipata kwa local applications na tutaendelea pamoja. Lakini kukiwa na wengine wanatusaliti, itakuwa ndio shida kubwa na ndio kazi inakuwa ngumu. Kwa hivyo mimi naomba drivers wote wale wajiandikishe katika organization zetu ili tuweze kumove pamoja. Alafu niombe wateja wote wanaosafiri Kenya, tafadhali mkisikia mna move pamoja na sisi. We are ready tuwapatie service nzuri ya kutosha na heshima nyingi, mpaka tunawafungulia mlango ukikunja kuingia kwa sababu ya ni kweli tunafurahi, tuna raha ndani yetu. Lakini saa hii ukikunja kwangu mimi nakwambianga hata mizigo yako na kukwambianga mlango ishafunguka, wewe unjipange uingie huko nyuma vile utaweza kujipanga, cause nashindwa nitatoka kwa sababu ya 110. Sasa vitu kama hizo zinatuumiza, na sisi ni watu wazuri. We are ready to serve you na kuwapatia better services nyinyi wateja. So muhame pamoja nasi ili tuweze. Kuna kampuni ambayo inaitwa PTG niseme, wamekuwa wakifanya corporate, mimi nafanyanga nayo pia, na wanalipisha vizuri. Tunaendanga airport, unangojea mteja, unamsalimia mpaka na kizungu, hata kama hujui kizungu, unamchukulia bag, unamwekea ndani kwa sababu ya vile anakulipa vizuri. Na unajua hiyo trip hata uende mpaka huko Sambezi, urundi bila mafuta imekuwa compensated. But kwa hizi zingine unaenda huko Sambezi, ukirudi Sambezi ni nchi nyingine ama ni Kenya? Hapa Kikuyu, mbele ya Kikuyu hapa. Ama uende Githunguri, hauwezi pata mteja Githunguri kurudi. So hiyo trip imehesabiwa tu kwenda upakishe kitu kidogo ka profit. Ukirudi tena bila mteja, unakunywa mafuta ya ile profit ulikuwa nayo. So unafanya kazi ya bure the whole day. So hivyo ndivyo tunasema, kuna trip unaweza lipwa mpaka unafungulia mteja mlango, na hiyo ndio service yenye tunataka tuwe nayo kwa wateja wetu. Asante. Alright, umepata Nyandusi, umeanza kupata solution hapa bado sipo? Mi solution naweza waambia passengers wa hizi apps zingine, hizi kama tuseme Uber, Bolt, mimi naweza kuambia don't risk your lives. Tufanya na app ambayo unajua ofisi iko, ambayo unajua in case of anything utasaidika. Like kuna parents ana requestia mtoto na gari, na app hizo mbili atinidropie mtoto mahali fulani ama niletee food. Sisi madrivers wengi hata hawaridhiki, hawako happy. Na wewe uko tu pale, hata ujue mwanzo wa hii kitu kunaenda aje. Work na app ambao unajua uko very sure security iko sawa, wako na ofisi, unaweza reach pale, at least tukue uko safe na mimi niko safe. Alafu kitu kingine ni request government hizi apps mbili kama ni uwezo waweze kuzihold kidogo, hata we feel like wanafaa kutulipa damages. Tumeumia vibaya. Hata nilikuwa naomba huyu mheshimiwa CS mkomeni, ungempigia simu ungemsumbua Nitamzungumzia aongee, because watu wengi wanangoja wasikie venye anasema. Mheshimiwa atafanya kazi, mimi namwaminia, najua mimi namwaminia, I know him. Hata venye anakaa tu mambo itafanyika. Mimi najua mambo itafanyika. So nile tunawaomba riders, tukiwaambia tumehama kuja. Sisi kuna apps zingine hata ukibeba na 200 umeridhika. Hizi zetu hizi zingine, hii Litro Cab Yego PTG venye mekwambia unaridhika. Juu unajua for them ukiwapigia simu hata ukiongelesha watakujibu na watakucompensate immediately. But hao wengine sisi hatuko dated kabisa, wanatuona sisi kama wanyama. Ati wame wakuje na sisi tusonge pamoja, na vile wanasema Nairobi we keep it moving in a respectable way.
Mazungumzo umesema kwamba pia mnaanza kutafuta nafasi za kisiasa ama za uongozi. But that's the only place where you can also lobby policy and make. I hope ukifika huko utasahau wenzako hapo, usahau ulikuwa unaendesha Uber. Unajua Mr. Bitok, mimi niko na ambition kubwa sana. Kesho nataka kuwa governor wa Nairobi. Sasa nikifanya mchezo na ward, guess what? Sitaenda mahali. Mimi kwanza ward ya utawala venye nimeishi pale nataka kuisaidia mambo mingi sana. Imagine at this era, hawana hospitali, hawana primary school, umesikia hiyo kitu? Hawana secondary school. Wenye wamekuwa hapo ukiwauliza fake excuses. Kuna land disputes. Lazima tukue na land ndio tukue na hospitali ya kusaidia wazazi wetu, watoto wetu. Hata containers utaweka hapo ukingoja mambo mengine. So mimi nataka kusaidia utawala wakuwe na hospitali juu challenges ni mingi utawala. So we need a super leadership na kijana afanye kazi. Kijana Nyandusi afanye kazi. Alright. Kevin anasema NTSA ndio inaleta tabu kidogo hapa. Naona nani Samuel Bold na Huba wametunyanyasa sana Kenya. Haya. Pauline, why can't they address their cook drivers? Taxi. Unajua kuna wale drivers pia ambao wako na bad manners kwa. Sisikia mkiwazungumzia. You guys mmelia yenu, lakini kuna customers ambao wana complain wanasema drivers na attitude yao ya kazi haiko vizuri. What message do you have for those drivers? I'm sure you have also experienced them. What message do you have for these people, Julius? I think do you admit first of all that they are drug drivers? I think bwana Bitok, unajua hii industry ni kama it's just like any other industry. Na kila mtu ako na vile anajiconduct mwenyewe. But what I know with our drivers, si ati drivers wetu ni wabaya. Have you ever ukirequest let's look up na request bold, si umeyo realize kuna tofauti kubwa sana. Ukibebwa na let's look up, driver hata huwa anajiconduct vizuri sana. But akikuja kwa bold tayari huo driver amesaji prepare mentally ya kwamba hii trip ambayo nimebeba huyu mtu labda hata inaenda kuonyesha 00. Bini mu driver ana ile sababu ya kusmile, ana ile sababu ya kuwa na furaha. Si ati madrivers wetu sio wabaya. For you to be a driver of online industry lazima ukue qualified, lazima ukue approved, na lazima upitishe hizi nini zote uende upate good conduct. Unajua kupata good conduct meaning where you are not a criminal person, you are not a criminal. So drivers wetu si ati ni wabaya. Shida inakuja wakati driver anafanya kazi lakini haoni matunda ya ile kazi ambayo anafanya. Hiyo ndio inafanya hizi madrivers wetu wakue vile walivyo. Because kuanzia mwanzo wakati Uber walikuja hakuna siku ungesikia issues kama hizi. Kwa sababu driver at the end of the day alikuwa anaenda nyumbani na kitu. Imagine unapigiwa na simu na wife. Mimi sasa napigwa simu na wife nasema natuma. Nikipata trip hiyo naenda naambiwa ati hii trip unalipwa 200. Sasa hiyo mafuta imeisha. Tusikie kidogo hapa alafu turudi. Good morning. Good morning to you. How are you? Kidogo. Okay. Jambo. Unanisikia? Nakusikia. Nazungumza na nani? Tafadhali vaa headphones ndio tuweze kusikizana. Naongea na nani? Okay, my name is Mora. Yes, Mora. Yes, I'm calling concerning about the online drivers. Yes. I'm one of them. Okay. But as you're speaking right now, tunapitia pakita mingi sana. Okay. Okay. Nitakwambia kitu ya kwanza. These app companies, they are fighting against themselves. Whereby ukiangalia the charges which they're giving the client, they don't make any sense. And the reason is when Uber drops the charges, Bolt inakuja na drop chini zaidi, ambapo sisi madereva ndio tunaumia zaidi. Secondly, tunasikia the discount. I don't know
Hello. Hello, unanisikia? Nakusikia, please endelea. We don't know why they're giving the client the discounts because they are giving the discounts at the expense of the driver. Yes, like a trip. I can just give you a trip. Ninachukua trip kutoka Lumumba Drive napeleka paka hapa hivi. Client ananilipa around 400. Surely. Does that 400 cater for my fuel, data bundle, airtime, stay and wear? How can we survive na hii pesa hii kidogo anatupatia? Okay. So, also kuna kitu kingine. Let's say this is a business. Yes. And tunajitolea ama tunanunua magari ndio at least tuweze prosper and maybe ndio tuweze kuendelea. Kufaulu. But unfortunately now mtu wote ambaye tuseme ako na gari ya loan for sure because he can't service the loan. Madereva wengi saa hii gari nyingi zimechotwa. Madereva hawezi kula vizuri. Tunafanya kazi for many hours. Unanisikia? Nakusikia dadi. Kazi kwa muda. Unafanya kazi kwa muda mwingi sana. I can give an example. I fuel my vehicle like for 2,000 on a daily basis. Can you imagine at some time naenda kwa nyumba na 500 na nimefanya kazi over 24 hours. Surely it's ridiculous. Wow. Okay. The government needs to do something. So they do it now. Kwa sababu madereva wengi we are suffering because of these app companies. I know Sakada did his best. We need to hear the Minister of Mr. Kipchumba Movement saying anything about these app companies. Amejaribu kumpigia sijampata lakini nitazungumza naye. Yes, some years back, tulikuwa tunafanya kazi vizuri. But as we're speaking right now, tunaumia. Kwa sababu ya hao watu wanatuchezea. They're in business. They're not here to make losses. And also, nataka pia watu wengine watushike mkono. The people who we call them the partners. The partners, tunawasemaga the partners ni wenye magari. Tafadhali. Na nawasihi. If at all kuna kitu yote, kama bado mnataka kuendelea kulipwa na gari zenyu vibaya, ni lazima mshikilia wa madereva mikono. If anything happens, you will be at the forefront. Tafadhali, we need help. All right. Haya, asante sana. That's it. The pen from Anatomiza kuzungumza. You are saying something, Julius, before we got a call. Okay, thank you so much. Like I was saying before, about nimesikia vile ndugu yangu ameongea. Yes. Na imenitouch sana. Ameongea mambo ya partners. Na partners ni wale wenye magari. Labda amenunua gari lakini yeye andesi hiyo gari amepea driver gari. Na hii imekuwa changamoto kubwa sana kwetu kama viongozi kuorganize ama drivers, because ukiambia driver gome na partner anamwambia my friend mimi nataka pesa yangu, hiyo mambo ya gari yangu si ya kugoma, hiyo ni yako, hiyo mambo ya kugoma hiyo that one I don't know. Kama utaki kazi nirudishie gari yangu na ujue saa hiyo kuna mwingine ambaye anangoja mwingine tu anangoja tu apate hiyo gari. So kama driver kama driver unakuwa like
hauna ile utulivu ya kwamba ni wakati nimegoma, at the end of the day ama baada ya siku 2 nitaresume kazi yangu bila matatizo. So hizi app like I was saying before, kuna hii kitu inaitwa locked or price. Hii ni wakati mtu anakurequest na hata ukue kwa jam 2 hours. The fare will not change. Driver, customer akona ile locked account. Meaning hata uende mpaka Kikuyu na customer alikuwa anaenda Karen, hakuna any changes, utalipwa ile 500. Hizi app company lazima waache kitu ikue free. Because kama driver, we are in business and time is money. Bolt wako na ile kitu inaitwa working hours ambayo inafaa ukue online kama driver. Kwao ni around 8 to 9 hours, which is okay. As a laborer you should work 8 to 9 hours. Hatuna shida. Lakini unapata wewe kama driver umekaa like 6 hours bila kupata kazi. Haujapata request. Wakati unapata request ya kwanza ya kuenda labda CBD, uende ukae kwa jam 3 hours ndio ufike. Ukifika hivi wanakuambia my friend you need to rest. Yet you are resting, au kwa unafanya kazi. So tunaomba hizi vitu ziangaliliwe afresh, they should be reviewed so that hii time ikuwe inahesabu wakati you are in a motion, wakati una move. Na madrivers wetu tunawaomba vile ndugu yetu Justin amesema, tukue united because there is power in unity. Sahi kama Magadi Road tuko na sako ambayo iko very active. We are doing all this so that we kama driver hauna gari yako, you can realize your dream ya kupata gari yako. Usiwenge tu mtu ambao unatumia gari ya wengine na wewe hauna yako. Ukue unapata mashamba. Sahi hizi kuna insurance ambao sahi wamekataa kuinsure hizi mataxi, hizi gari za PSV. Na vitu mingi ambazo zinakuja. Tunawauliza tafadhali kama tu insurance company, mtu sione hapana onia sisi pia ni Wakenya kama wengine. Wakati umetukazia pale juu, kumaanisha hata pia sisi manyumbani tutaumia pia. So mambo ni mengi na mimi najua going forward serikali inasikia. Mimi najua tukiwa hapa hata president wetu anasikia kabisa ya kwamba watu wetu wanaumia na sio vizuri. We are the real hustler. Real hustler wako hapa. Ndio nyinyi. Hata hii koti unaona tumevaa hii ni kuficha sida. Ili usionyeshane pale nje ati wewe ni mtu wa sida sana. Unalea na iko na pesa. Hakuna pesa. Ni sida tu tunaficha kwa hii nyingine. Mtu analea na ako na suit. Hapana. Hii ni sida tu tunaficha bitok. Tuko na shida na shida iko kila pahali. Tunaelewa hiyo, lakini yetu imezidi because sisi kama drivers tuko hata high risk. Sisi ndio watu ambao ukitoka kwa nyumba hujui kama utarudi. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Ni hatari zaidi. Ni hatari sana. Let's talk about it. There's information also reaching me right now from the State House. There's also a change of planning. There's a change of itinerary. The president's itinerary this morning at 9 a.m. he'll be visiting Twiga Foods Limited in Tatu City, that is in Ruiru. And also at 11 a.m. he'll be officiating the 3rd inter-Congolese consultations of the Nairobi peace process at the Safari Park Hotel. You know, there's crazy things which have been happening in Congo. So he'll be officiating the 3rd inter-Congolese consultations of the Nairobi peace process at the Safari Park Hotel at 11 a.m. And at 1 p.m. it will be at KICC, Nairobi at Kenyatta International Conference Center to meet the pastoralist parliamentary group. All right. So there's a press statement on an inter-Congolese activity that is going to happen at 11 a.m. That is a press statement from State House. The official opening of the 3rd inter-Congolese consultations of the Nairobi peace process, the political track Nairobi 3, will commence on the 28th November 2022 from 9:30 hours at Safari Park Hotel. His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya, will officially open the function, and His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, will virtually address the event. The opening session will be officiated by His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and the Chairperson of the East African Community Summit, and His Excellency retired Uhuru Kenyatta, Facilitator of the East African Community EAC, led Nairobi peace process. In attendance as observers will be the African Union, United Nations, and invited members of the diplomatic corps in Kenya. Number 3, these consultations are a follow-up to the inaugural inter-Congolese peace consultation, Nairobi 1, that was held in April 2022. The second inter-Congolese peace consultation, a scoping and mapping mission in Ituri, North Kivu, and South Kivu, Nairobi 2, which took place in May 2022.
in DRC. This culminated in the 22nd Ordinary Summit of the East African Community, Heads of State and Government, which appointed HE retired President Uhuru Kenyatta as the EAC facilitator of the Nairobi peace process. But for Nairobi, 3 comes after the official visit of His Excellency retired President Uhuru Kenyatta, EAC facilitator of the Nairobi peace process, to Bujumbura on 4 November 2022, where he met His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and the chairperson of the East African Community Summit, and Kinshasa and Goma, DRC. Thereafter, the EAC facilitator attended the mini summit Rwanda 2 on peace and security in the eastern region of the Democratic Republic of Congo in Rwanda, Angola on the 23rd November 2022, chaired by His Excellency João Lourenço, President of the Republic of Angola. Number 5, registered observers from the international organization and bilateral diplomatic missions are invited for the opening session. Accredited media and press corps are also invited for the opening session. Thereafter, the consultations, which are an inter-Congolese affair, will be closed. End of the statement from State House. Right? So the plan is as follows. 9 a.m. it'll be at Ruiru, Stugefoot, and 11 a.m. officiate the 3rd inter-Congolese consultations of the Nairobi peace talk process at Safari Park Hotel and KICC to meet the pastoralist parliamentary group. All right. That is a change of itinerary. The President of the Republic of Kenya, William Samuel Ruto. Okay. Samuel Mwaura, it's not just Kenyan drivers who are expressing themselves. Uber and Bolt are cancer all over the world. Look at the protests in London, in Australia, in India, in America, in Germany, and so on. Several governments have banned these 2 apps due to unfair practices. This should be done here. Let them go somewhere else. All right. Kevin Kipkemei, let them address this issue of making U-turn kwa highway. Mnakwanga na U-turn kwa highway? I don't think there is any U-turn in the highway. Maybe it's mistaken or something like that. Sijawahi ona hiyo. Hujapatana na U-turn, Julius? I think vile nilisema, unajua kila wakati, kila siku hizi app company wana recruit new drivers. Okay. Na hao madrivers tunapata mtu ametoka nyumbani ushago, ajui vile Nairobi iko. Yeye anajuanga tu ile njia moja ambayo anything can happen, you can do anything. So ukikuja Nairobi hapo unapata vitu ziko tofauti sana. So I think ni wale new drivers. Okay. Because unajua makosa huwa yanafanyika. Lakini makosa ikifanyika haimaanishi ni kama ni watu wote. It's just maybe one person ama one event. Hii ni kwa sababu ya wale new drivers ambaye hawana experience na barabara yetu, kwa sababu hii app company hata sasa ukienda kwa Uber sasa hii ama kwa Bolt utapata wanaingiza ma drivers. Sisi tunalia huku lakini hao wako na wengine tayari. Wanaambia already reserve. Kama wewe unashindwa enda. Lakini tuende wapi? Hii tuko nchi yetu, hapa ndio tuko, walitukuta hapa, they have to lazima waende na terms zetu, sio terms zao. Haya, Nyandusi, kuna misdemeanor ama tabia mbaya kwa madereva. Unasema kuna U-turn, kuna ama hakuna? Mimi kitu naweza na zingine mnakaanga chini mnaongeleshana mambo ya discipline ya kazi nini? Yes, sisi huongea, tuko na WhatsApp groups. Kuna sometimes tunaitana tunaongea. For me kitu naweza kuambia, unaona in Nairobi kama kuna mtu unaweza trust na kama kuna mtu akuna tabia mzuri ni dereva wa taxi ya online. Sisi tuko na adabu. So hii mambo mengine ati kuna misbehave hivyo labda ni stress, labda stress ndio mingi kwa hii kazi. Of course ndio venye mwenzangu amesema kuna shida kwa kila mahali, lakini shida ya drivers sisi imefaa degree. Iko na degree. Iko juu. So government tuangalie tu. Ndio naomba. Kwanza hata sitaki kuongelea mingi. Hii ukiaddress CS Murkomen tuko sawa. Okay. Yes. Haya, najaribu kuzungumzia. Namtumia tajaribu kumpigia tena baadaye. Nasikia amesemaje. Nimemwandikia ujumbe ya kwamba tuko na nyinyi na mko na malalamishi. So hivyo basi kinizungumzia basi tutaweza kuwarudia pia. Alafu tuweze kujua itakuwa namna gani. Okay. Unless bado kuna mambo mengine, iko mambo mengine ama iko jonjo. Neno ya mwisho kwa kila mtu. Tuanze na Julius tukizunguka mpaka mwisho. Asante sana. Vile nilisema mwanzo, mambo nayo ni mengi. Ni masaa ndio machache. Okay. Lakini kwanza tunashukuru sana kwa fursa hii. Kwa sababu sio rahisi kupata fursa kama hii kuaddress our issue. Na hii ni mwanzo tu. Najua going forward we are going to work together mpaka hii safari tufike kileleni mwake.
mambo ambao nataka kusi madrivers wetu popote waliko, tafadhali na waomba muungane. Kuna umuhimu na kuna power in unity. Usianze kufikiria kwamba mkiungana kuna njama yoyote. Ukiwa unajua, hata nilikuwa naona kitambo ukienda kutafuta mama, unaambia mama uongo. Wewe ni security guard, lakini unaambia mimi ni technical engineer. Ndio mama akubali. Mama akisikia hiyo big name yeye anaingia box haraka akifika kwa nyuma ndio anapata kumbe huyu ni security, ni watchman tu wa kawaida. So hiyo wakati kama hizo zilisaisha, sasa kila kitu ni kusema ukweli na ukweli usemwe. Tafadhali madrivers, muungane, mfanye kitu. Use what you have to get what you don't have. Sasa ile kitu ambao tuko naye kama madrivers ni hiyo antena ambao tunabeba kutoka kwa app company. Tusikue pia ndio tuna complain, ndio tunataka better working condition, lakini can we use hiyo kitu ambao tuko naye ku better our lives so that kesho yetu ikuwe tofauti na leo yetu. Hii itawezekana wakati tunakuwa in groups, mtakuwa kwa welfare, mkue kwa sako, then you can engage with this government so that pia waone nyinyi watu ambao wamejipanga. Kwa sababu sasa hii nafurahia sana kuna hii union ambayo inaitwa TAU, imekubali inataka kushirikiana na online drivers, kuwapanga, kuwasaidia vile inawezekana. Na itawezekana tu kama madrivers wenyewe watakubali mwito na waungane. Kwa hivyo mimi naomba tu madrivers tuungane so that mambo yetu tutakuwa tunaenda kama package. Kama una gari, mkiwa kwa group ni easier. Ukiwa kwa sako unatupeleka tu nini yako pale agreement, niko na madrivers kama 10 hawana magari, tafadhali mpe gari waendelee na kazi, sisi tutakuangalia baadaye. Lakini kama uko peke yako, wanasemanga mkono moja haifanye nini chawa, haui chawa. So hata sisi tunataka tukue na hiyo nguvu, tuungane popote uliko, ingia mahali wenzako wako, ufanye yale ambayo wanafanya. Na ndio tutaendelea kama madrivers. Haya. Justin. Mimi naweza sema hivi. Jambo langu la kwanza ni mambo na NTSA. Ningeomba ya kwamba shirika la NTSA waweze kuangalia mahitaji ya drivers, wasiassume zile makelele ambazo tumepeleka pale. Tumegoma na sio mara moja, na tumeenda hapo ili NTSA wakaweze kureinforce hizo sheria ambazo ziko tayari saa hii. Na jambo la pili ni kwa mheshimiwa ambaye ni CS Murkomen, ya kwamba akiingia tu kwa ofisi njoo ashaingia tayari, jambo la kwanza ashughulikie sisi drivers. Njoo tunaumia na tumeteseka ya kutosha. Tumefika mahali sasa hatuwezi endelea tena. Tungempatia nafasi kwanza akaakae asikie vile hiyo kiti iko, lakini itabidi tu akikalia tu hivyo aanzane na kazi yetu. Hatutampatia nafasi njoo tumeumia, atakuta watu ambao wameumia sana. So tunamuomba afanye hivyo. Jambo lingine ni kwamba serikali yote kwa jumla waweze kusaidia online drivers. Sisi kwetu kama organization of online drivers tunajaribu, tuko na milandi ya kufundisha mandrivers wetu kwa sababu ya hiyo mambo ambayo inarahisiwa ya kwamba kuna drivers ambao hawana nidhamu na vitu kama hizo. So hiyo nayo tunaangalia drivers wote waweze kuwa wanatupitia mafundisho fulani na watrainiwe pia sheria wanjue. Jambo la mwisho kabisa ni kwamba let Kenyans kuwe na sheria ambayo itangovern drivers, kwa sababu saa hii drivers hawajulikani whether they are employees to these app companies ama wao ni partners kwa hizi app companies. So ndio tunapotelea hapo katikati. Lawyer wetu anashindwa atatutetea kama employee ama atatutetea kama partner, na tunaanguka kwa sheria gani? So we want the all app companies to declare drivers, waseme sisi tumeajiri drivers ama sisi tuna partner na drivers. Wakisema wana partner na drivers, tuanguke kwa sheria ya partnership in business. Tuangalie tuone ni wapi ambapo wana fail. Hawatusikilizi, na partner mnafaa mnakaa chini na yeye mnasikizana. Kama sisi tuko employee, wakubali watupatie insurance, watupatie pension na watupatie benefits zingine kama employee. Hapo ndio tunaenda, na lawyer wetu wako tayari, mimi niseme hivyo, na hatuna uoga. Hii ikishindikana tunaingia kotini tukutane na wao huko.
next week. Nyandusi. Yeah. Pia mimi chenye ninaweza waambia hii mambo ya commission NTSA. NTSA tafadhali wakuwe serious tu. Watu angalie. Unajua wanaona ni kama ni mchezo. Hawajui hawa online ni nini. Wanaona tu ni kama mchezo. Tuko na familia na tuko wengi. Alafu pia wasiangalie commission peke yake. Waangalie hizi apps pa kilomita ni nini tunabeba nayo, pace fare ni ngapi. Hiyo kitu underline waangalie. Jambo la pili ni kuambia drivers wenzetu hizi local apps ambazo zimekuja, hii Litrocap, Yego, PTG, be online, kuwa online. Sababu pia umesikia passengers wanasema wanahama na sisi, then wanapata hatuko pale. Be online, it won't cost you anything. Kuwa tu online, sababu hao wakianza kubeba wakianza kurealize tuko online kwa hizi apps, mambo itakuwa sawa. La mwisho kabisa ni vile nilikwambia utawala ward, nataka niko na interest na huko. Tafadhali waniangalie na wasikue na shaka yoyote. Mimi niko ready kufanya kazi na wao, na kuna watoto pale wengi wanaumia kutembea long distances kwenda mashule, na kuna highway imetengenezwa hapo. Mtoto anatoka jioni hadi asubuhi, hujui kama kesho atarudi juu highways. Mimi nataka kusimamia hapa, at least niweke shule karibu, primary na secondary na hospitali. At least mimi kama dereva tunapebagwa mama anaenda kujifungua hospitali mbali. Most tunasikia bad news at the end of the day ati aliaga ama mtoto aliaga. Sababu ya nini? Hakuna hospitali karibu. Mimi niko tayari kufanya kazi. Mimi ni kijana mdogo na nataka kuchilea vizuri. At least wa produce governor wa kesho kutoka utawala wote. Haya. All the very best. Wish you all the best of luck. So, I hope you guys will also support. Yes, yeah, thank you so much. One second, to our riders, customers wetu ambao tunawabeba, nataka kuambia kwamba tunawapenda sana, wala hatuna ubaya. Lakini kwa sababu ya hali vile iko sasa, mafuta imepanda. Kama customer ukirequest cab, weka the exact picking point na the exact drop off point, so that usikue na conflict na driver wakati unafika, alafu naambia driver ati ni pale mbele songa mbele yet unatumia mafuta yako na pesa ita increase. So tafadhali kwa customer wetu, mambo ya kusonga mbele iliisha. So tafadhali weka the exact location, pick up and drop off, so that usikue na issue at the end of the trip na driver wako. Asante. Asante. Mambo ya kusonga mbele iliisha. Adil Matthews, attention, here is something we are not addressing here. Bolt has brought in unqualified drivers by leaving people use different cars or even different drivers from the one on the app. Okay. Zingine gari unaona tofauti, ile gari inafika na ile uliitisha kuna tofauti. All right. It's been a pleasure having you. Thank you so much, gentlemen, for coming in, and I wish you all the very best. All the very best in your ambitions as well, brother Nyandusi. Hiyo gari kwa tofauti. Gari kwa tofauti. What usually happens? Yeah, I think what our riders need to know ni kwamba wakati unaona driver amekuja na gari tofauti, sio kupenda kwake. Huyu driver pia ni akona familia na akona majukumu. So, unapata saa zingine amesa load document zake, baada hazijakuwa approved na hizi app company. So akikuelezea umsikize tu, kwa sababu most of this like Bolt inachukua 3 days ndio approve hiyo gari mpya. Ama ni 3 days. So hii 3 days kama driver uwezi kaa tu kwa nyumba na uko na jembe atunangoja vitu zake fanye nini zikuwa approved. So sio kupenda kwake, ni process ya app company ndio wanachukua long ku approve hizi magari ambao unaweka kila kitu na kuitisha hizo vitu zote. Unaweka gari nyingine ulitoa wapi? Gari nyingine unajua unaweza kuwa na gari ya partner na partner alichukua gari yake kama retrieve gari yake, so unabaki unatafuta gari nyingine. Wakati unapata hii nyingine, kuna hiyo process ya kuload document at water view inachukuanga muda. So ukiona driver amekuja na gari tofauti, customer sio enemy wako, wala ile alikuwa anafanya naye imechukuliwa na kwa process ya kuload hizi vitu zingine, hii gari nyingine ikuwe kwa system. Kuna shida nyingine pia, madem na mama wanasema hii namba mnachukuanga namba wakati mmefanya request, baadaye kesho unaambia hai
how are you, you have coffee, hi baby, na ni bibi ya wenyewe. Basi hapo inategemea yeye na yeye walikuwa na uhusiano gani, interest gani. Hapana, nasikia mtu uko tu I can't do yesterday. Mimi naweza sema hivi kwa sekta zote, hata ukienda kwa kampuni fulani kama ya stima ama wapi, relationship yako na huyo mtu utakuta pale inategemea, na mkicheka ukichekeshwa ucheke, itamaanisha kesho atakupigia simu. Lakini sasa but online drivers lazima wakuwe careful, kwa sababu pale katika training uanga tunaambiwa lazima uongee na passenger zile vitu yeye anataka. So unarusha neno moja ya kisiasa, usikie kama atapenda siasa. Ukisikia hataki siasa, rusha hiyo ingine. Ukisikia kwa mpira ya World Cup, endelea na hiyo story ya World Cup. Hivyo ndivyo lakini lazima uongeleshe customers. Kama umesalimia customers, upeleke customers. Ukiwa umenyamaza, kuna wengine watakangi kunyamaziwa. So unamrushia. Ukisikia amenyamaza ama umkute ako kwa simu ama ako kwa laptop, huyo naye unamnyamazia. So hiyo ndio training tunapeangwa. So unategemea huyo mteja ako namna gani. Kuna mwingine usipomuongelesha mtafika aseme it was very boring. Hata driver ako aongei. Sasa na wengine unawaongelesha wanafurahi sana. But ni vizuri drivers wakuwe careful sababu huyo akikuandikia rating ama akuriport, tena unaweza kuchukuliwa hatua kali kama umemuingia kwa njia ambayo sio nzuri. So driver uanga wanajichunga sana. I think on that unajua bitoke hiyo watu wasione drivers kama watu ambao hawafai. Unanipata? Driver labda alikuwa na conversation nzuri na customer. Umependa tu roho safi. Isapondi yeye. Unajua ni kama tu hapa kwako sasa. Hata unajaribu. Hapa kwa kampuni, si ndio? Labda ndugu yangu ana mgeni akuje. Kwa nini mbaya akirusa mdomo? Ni mgeni amwambie tafadhali mimi niko sana hiyo mambo haitawezekana na atakoma. Kama niulize kwa hizi companies, hakuna watu wameitoka hapo wameoana ndio kweli. Mambo ya Mungu ni mengi. So ni kila mtu anajaribu kivyake. Ni bahati na simu. Chukua na kuna ndio Mungu ametumia hapo. Na wengine wanapata mchumba hapo kwa hiyo kazi tu bado, na wanapendana na wanaoana. What we are requesting our drivers to desist from wakati customer ana pesa, anakuambia nataka kwenda kujipea kwako, atumuende kwa ile njia ile nyingine. Kata kabisa na mkono yako tano kama uko nazo, kwa sababu this is the cases unapata kwa police station. Kasa maana pesa kulipa na kuambia wacha tuegese pale kando ni kulipe na ile njia nyingine. Unajua we are men na men we are prone to some things unaanza kuwa na majaribu and one unasawa kuna unga nyumbani inakuanga trap So the best thing to do kama driver, kata mwambie uko kazi, because ataenda police station aseme ulimrape, unanipata, ama ulimassault. Hiyo inakuwa case mbaya na immediate watafanya uchunguzi wapate kweli mkono yako iko hapo ili penetrate. Hiyo kujiondoa hapo ni ngumu. So madevas wetu, hizo ni temptation. Kata kama customer anakutaka kwa njia nyingine, mwambie ni text baada ya trip, nipe hiyo text tuongee kesho baada ya kwa chai. Sasa ukuwe na evidence ya kwamba huyu customer ama huyu lady ndiye alikuinvite, kwambia my dear nilikupenda ulinibeba lakini nataka tukawa we have a cup of tea. So hata ukipelekwa police station utakuwa na evidence kuja sana je bana mimi si kujibia eti alifanya nini baada ya kazi lakini wakati wa kazi Lepa trip wenda hiyo mambo mengine tutaongea. Hizo vitu tunakutana nao. Hata mimi nimekutana na mingi sana na kuambiaga tafadhali madam, because zingine kwa tu emotion. Unapata mwanamke mtaa pale kwa bar, labda ameshika na wanaume pale, akitoka pale anakuwa na ile joto. Unanipata? Wakati unaingia sasa mko wawili, the environment is conducive. Anaona kama sasa mnaweza fanya hiki kitu, ukatae. Mwambie ni after ka hata walipo naambiwa ulewe baada ya nini? Baada ya kazi. Ndio hiyo. Kabisa. Haya, mwingine alisema alitumana majamaa wa pikipiki, online drivers wenzenu, online riders, KFC. Atakapata amekula kuku mbili.
Hapo ndio kwa jamaa kwa kazi njaa imezidi na pesa ni kidogo ama akasema acha ume kuku. Let me encourage more professionalism and it's upon you guys to ensure that you can ensure that the industry is respected. That is more professionalism and it's code and disciplined conduct in the way you execute your services. All right, it's always a pleasure to have a conversation with you. This has been a common sense edition of the 28th of November 2022. Na tumekuwa na watu wa online cab drivers. Tumekuwa hapa na NYANDUSI, chairman of online taxi operators, and NYANDUSI, Justin NYAGA, chairman organization of online drivers Kenya, JULIUS ADONGO, chairman Magadi Road Zone cab drivers as well. It's a pleasure having you, gentlemen, and the tacklers as well. It's always a pleasure to have you. Without you, we could never be. Until tomorrow on the State of the Nation edition, I want to wish you a very great day. Kesho tuko na kina Dirmas Barasa will be telling us how things are looking like in Serikal. Tumesikia kuna mivutano kidogo, mambo pia kazi inaenda pole. Tajua State of the Nation iko vipi. Tukutane kesho hadi kesho majaliwa. I want to wish you a very great day. I just want to remind you that you can make your orders from Money Cluster. Anything that you want is on Money Cluster. Click www.moneycluster.com or go to your app store and download the Money Cluster app and get to buy from the best offers that we are having. We are going to Qatar. Tunaenda Qatar na Money Cluster. Best offers on TVs and you're also having best offers on mobile phones as well. Phone number inaitwa Oppo Reno 7 4G ilikuwa 43,800, sasa hivi ni 39,000 peke yake. Pia television ziko pale, tuko na the Cinix 32 smart inch only 14,500 Kenya shillings. That is it on Money Cluster. Visit www.moneycluster.com and get to all the best orders. This is what you're telling you. We're giving you the best prices. And also we are allowing you to pay after delivery. Once you deliver the item, ukishaona umefurahia basi unaweza kulipia. Si kama wengine wanakuambia lipa kwanza ndio tulete. Alafu anakuletea unapata TV labda haina charger ama haichukui moto ama haifanyi. Naambia we don't accept returns. We have the best return policies as well. So please click www.monocluster.com and make your orders. Please. Thank you so much. Until then, this is a tackle and it ends right now. Bye-bye.